These were the scenes in the year 2020, after Rift Valley lakes broke their banks, leaving a threat of destruction and displacing thousands of people. The rise in water levels in the lakes was attributed to climate change, siltation, human activity, and the tectonic movement around Rift Valley. 3 years later, we decided to go back the ground to find out how things are, given that many lost their homes, farms, and livelihoods to the floods. We zeroed into Lake Bogoria in Baringo County. The impact of the floods is still evident to date. The land is yet to regain its lost glory. For the couple of two years, there is a slight reduction, which has really reduced for approximately around 1 to 2 kilometers, which has actually gone down. About 150 homesteads in this area were submerged, forcing the residents to find other place to call home. When such displacements take place, women and children are the most vulnerable. At the Kapasungu village, we find Beatrice Kurgat, a mother of 9 children, busy doing her daily chores. She's among many whose land was swallowed by Lake Bogoria. 2012 kwanza hii maji ndio ilianza. Ikaanza kukuja ukionea mbali, lakini ikakuja pole mpaka nyumba zetu sasa zikasama ndani ya maji. From her new home, she can see where she called home inside the lake. Ilikuwa na eka 2. Moja ilikuwa ya kuishi, ingine ilikuwa ya kulima kama vile kulima mboga, kulima mahindi kidogo, ile tu yenye inatoshelesha nyumbani kukula. She's among internally displaced persons who are living in Lake Bogoria Game Reserve. Kurgat says that they have been forced to live with wild animals since there's nowhere to go. Tunakaa hapa tukiwa kuna wanyama ya pori kama vile hyena, kuna snakes zimejaa hapa, mara hata inauma mtu tunapeleka hospitalini, unakarimu pesa huko, wengine wanakufa kwa ajili ya hiyo, lakini tunavumilia tu juu hatuna mashamba zingine. Her life became harder after her 15-year-old daughter got pregnant and delivered twin girls. This increased the number of the family to 13, making things tougher for her as she is the breadwinner of her family. Ukienda kuangalia unga imepanda, sukari imepanda, na niko na wajukuu yangu wawili wanataka maziwa, wanataka nini, ni kazi ngumu sana. Sikupata pesa ya school fees. Mbatu nikaacha tu hivyo shule. And then tukapatana na mtu mwenye tulipendana naye. Tukapendana and then akanisalia watoto. Fanya alinisalia watoto akaniacha. On this day, one of a Kurgat grandchild was sick. We offered to take her daughter together with her twins to Loboi Health Center, which is far from their new home, for medical checkup. Leaving them here, we moved to other homes. Not too far from Kurgat's home, our neighbor Solomon Chepsoy tells us that he lost 15 acres of his land to the lake. He also has been forced to live with wildlife, something that has made things tough for him and his family of 9. Nikajaribu namna nikauza mbuzi na ng'ombe ile nilikuwa naye nikapepa naye nyumba. One of his sons became a school dropout in Form 2 due to lack of school fees after they lost their land to flood waters. Paka saa hii mimi sioni dalili yote ila nisaidia. Saa hii ni mali ninaishi, saa hii ni mali hatari. Maipopotamas wanakuja kwa boma wanarudi. His wife Caroline Chongole arrives home from the river after trekking for 3 kilometers to fetch water, which she says can only be used for cooking. Maji ya kunywa kuna wenye wanaleta kwa Marigat, wanaleta senta, tunanunua kwa masenta. Lita 21 ni 60. Hata tumepata bashosho wachache, wengi wamekufa sababu ya hii maji ya bahari. Tukikunywa hii maji ya bahari ni chumvi. Naona sasa sisi tunakaa tu tukikojea tu kifo chochote. She decried the dangers they face every time they go to fetch water. Unajua ukiwa na usito wa maji na unateremka kwa milima hivi,
ukutane na nyoka, unaweza anguka uteleze, unani ufunjike. So shida sana ni nyoka. Given that they live in a game reserve, no permanent houses are allowed. One cannot also practice farming. Usipokuwa na mahali pako utapata mahali pako, hautakujia kujenga kitu mzuri. Jua ujui siku yenye utaambiwa hapa hivi ondoka. Jua hapa ni Kembak. So tena tunashukuru hii watu wa Kembak wametusaidia kutuishi hapa tu kwa muda kuanzia asubuhi mpaka wa leo. If their loved one dies, they cannot bury them here. Mtu akifa tunapeleka kwa mortuary, inaenda kaa huko. Sasa hatuna uwezo, hatuna makao. Hao wanakuja tu kufanya campaign, wanapata pesa wanajienda. At the shores of Lake Bogoria, we find Judy Kiprotich, who is among squatters residing in the game reserve, washing clothes from a spring they have tapped water. However, this water is not safe for drinking or cooking due to alkalinity, thus can only be used for washing. Kama watoto wakikunywa maji, napata mifupa yao inabadilika, haisimami vizuri, inabo kama ya mtu mwenye ako na rickets. Sasa na pia meno imekuwa changamoto kwa watoto, unapata meno yao inakuwa na tangu kuwa nyekundu. Kwa mfano wakati wanaenda kutafuta kazi ya askari, wanatolewa kwa laini sababu meno yao si ya white. She says the role of taking care of their families has been left to women and girls, with their men having been lost to drinking alcohol. Badala ya kulima shamba yetu tunaenda kufanya kazi kwa shamba ya wenyewe kama casual laborers. Ndio tulipo at least 300. Na hiyo 300 haiwezi lisha familia kulingana na uchumi wa saa hii. Tunaishi maisha ya negative. Juu ukiwa na 300 haiwezi lisha the whole family. Na saa hiyo uko na familia watu 10 kwa nyumba. Wanipati ya members wetu. She is among the Lake Bogoria Sosiche Women Group, whose chairperson Belinda Chepsoy says in 2020 it was a double tragedy after they lost their business that they conducted at Lake Bogoria National Reserve entrance, which was swept away by floods and COVID-19. Tulikuwa mama 20 na tulikuwa tunashare nyumba 20, yani wa mama wawili. Ilikuwa stalls 9. Sisi tukatoa maono tukae wawili. At least kila mtu atapata kitu ya kukula. The women are trying to make ends meet by planting grass for sale. County Government of Baringo wakatufunza, tukaona nyasi iko na pesa, ndio tukaenda kupanda nyasi kwa mashamba. Sasa hiyo ndio income ya kikundi. The women confirmed that indeed early pregnancy cases are rampant in the area after many families lost their livelihoods, leaving them poor and their young daughters vulnerable. Vijana wanachukua chance, wanadanganya wasichana, wanapata mimba. Sasa wasichana wanaathirika, wanakuwa wazazi kwa ile umri haijafikia. Sasa unapata inakuwa changamoto kwetu wazazi, juu unapata mara unataka kwenda kutafuta, lakini msichana ako kwa nyumba anataka kulishwa, amepata mtoto. Healthcare is a nightmare for residents here after their dispensary was also not spared by the floods. Lakini wakati ilisama na maji, saa hii watu ile kuanzia siku hiyo mpaka saa hii ni watu karibu 50 wamekufa saa hii. Sababu hana dawa. Main diseases we are treating right now, we have upper respiratory infection, of course due to the environment and the waters. You know, the water has some, when it rains, it has some foul smell. I think it is associated with, because after the rains we have a lot of upper respiratory infection, and then malaria due to the lake. You know, the lake is shallow, so it harbors mosquitoes. On the way we came across Rosaline Nyato, who also is a squatter at the game reserve, together with her class 8 daughter from Loboy Primary School, who has been chased from school for lack of 1,700 shillings remedial fee. Na saa hii mnaenda wapi na yeye? Narudisha kwenda kuongea na mwalimu. Nyato is going to look for a casual job in the far away farms, where she expects to earn between 250 to 300 Kenya shillings the whole day. At Loboy Primary School, James Lusute, a teacher at the school and a victim of the flood, said that education in the area had been affected, with the school recording a high number of pupils after the flood submerged 6 schools in the area.
Our school, we have a good number. It's about 500. And you find that the one challenge in our school is only lunches. Those children who just live within the park, we have been trying to see how they can come to school early enough. The women we spoke to say their priority is food and not education for now, until things change due to the tough economic times. Ukienda kufanya kazi kwa shamba ya mtu, unalipwa 300. Hiyo 300 kulingana na gharama ya maisha saa hii, itabidi tumenunua chakula, maji ikae. Watoto wataendelea tu kunywa hivi yenye tunatumia ni chumvi, lakini wacha wakunywe tu juu hakuna pesa ya kununua. As a government, what we've tried to is we factor in actually through the county government integrated development programs, so that we fast track in future, so that we don't have the same problem. But we are trying to, since the process of public participation is done by the community, there are so many considerations that they have actually considered on the same within this 5-year plan for the. A report by the Kenyan government and the United Nations Development Program UNDP last year showed that rising water levels had generated a humanitarian crisis, with about 75,987 households and 379,935 people requiring urgent assistance in 13 affected counties after they were displaced from their homes. The Resource Authority has actually marked the highest point of the water level in the lake. So it will minimize in terms of any infrastructure development which will be done, will be guided by the regulation that has been set aside using the Water Resource Authority. Another report by the Stockholm Environment Institute revealed that by the time local media and the government reacted to the situation, over 200 people had died and more than 160,000 were displaced from their homes when the lakes flooded. The Horn of African countries contribute 0.1% of global emissions, but at least 36.1 million people have been affected by climate-related impacts. Over 16 million people cannot access enough clean water, and 20.5 million face acute food insecurity and rising malnutrition in parts of Ethiopia, Somalia and Kenya, according to Institute for Security Studies report. As many as 86 million Africans will be forced to migrate within their own countries by the year 2050 due to climate change-related impacts, according to a World Bank report. For the residents of Lake Bogoria, and more so those living in the game reserve, their hope is that something will be done to help them build their lives again. Dan Kaburu, K24, from Lake Bogoria in Baringo County.